Me llamo Jimena Ferrer y tenía 32 años cuando entendí por fin, cuál era mi lugar en mi familia. Todo ocurrió la noche en que mi padre empujó sobre blanco por la mesa hasta dejarlo frente a mi hermano. Dentro había 60,000 euros para la entrada de su primera casa. Cuando pregunté si algún día habría ayuda para mí, mi madre apenas dobló la cervelita y respondió con una sonrisa tranquila. Tú puedes alquilar algo, cariño. Siempre has sabido arreglártelas.Lo dijo con tanta naturalidad que dolió más que un insulto. Aquella noche Diego recibió una casa. Yo recibí una frase que nunca olvidaría. Lo que hice durante los siguientes 18 meses nadie en mi familia lo vio venir. Y 2 años después, sentados alrededor de la misma mesa, fueron ellos quienes me pidieron ayuda. En mi familia, el dinero siempre fluye en una sola dirección, decía Diego. Era 4 años mayor que yo y, cada vez que cometía un error, mis padres aparecían para rescatarlo. Cuando destrozó su coche los 19 años, lo compraron otro. Cuando abandonó la universidad, pagaron todas sus deudas. Cuando acumuló una enorme deuda con la tarjeta de crédito, mi madre rompió un depósito que llevaba años ahorrando. Yo nunca necesité que me rescataran. Trabajé duro para pagar mis estudios de enfermería y pasé 9 años haciendo turnos de noche en la unidad de pediatría de un hospital de Madrid. Lo que nadie sabía era que, desde los 23 años, había ahorrado 500 euros cada mes. Sin hacer ruido, reuní más de 48,000 euros. Nunca presumí de ello. Nunca lo mencioné. Aquella cena me enseñó exactamente para qué servirían esos ahorros. Esa misma noche llegué a mi pequeño apartamento, abrí un cuaderno y escribí una sola cifra. 48,212 euros. Después tomé una decisión. Nunca volvería a pedir nada a mi familia. No fue un acto de rabia. Fue como cerrar un grifo que llevaba goteando toda la vida. Al día siguiente llamé una cooperativa de crédito. Sabía que mi sueldo de enfermera no impresionaría a ningún banco, pero también sabía que no necesitaba una oportunidad perfecta. Solo necesitaba empezar. Poco después comencé a asistir a reuniones de una asociación de inversores inmobiliarios en Madrid. Ali conocí a Manuel Duque, un hombre de 71 años que llevaba 4 décadas alquilando propiedades y que rara vez se impresionaba con alguien. Cuando le dije que quería comprar un duplex, vivir en una vivienda y alquilar la otra, me respondió sin rodeos. Todo el mundo quiere ser propietario. Hasta que un inodoro se rompe a las 2 de la mañana. No intento desanimarme. Solo me recuerdo el precio real del éxito. Mientras tanto, llegó la fiesta de inauguración de la nueva casa de Diego. Mi madre recorría cada habitación como si fuera una guía turística. Mira esta encimera. Mira la cocina. Qué orgullosos estamos de él. Aquella misma noche encontré un anuncio que cambiaría mi vida. Un viejo duplex construido en 1924. Una vivienda estaba alquilada. La otra esperaba a su nuevo dueño. Comprendí que había llegado el momento de convertirme en mi propia familia. Llamé a mi padre para que me acompañara a verlo. Aceptó encantado. Pero aquella mañana canceló a última hora porque el calentador de Diego se había estropeado. Fui sola. Durante la inspección descubrimos que la instalación eléctrica necesitaba una renovación importante. Utilicé ese defecto para negociar el precio y conseguí un descuento de 6,500 euros. Firmé la compra un martes de junio. Leí personalmente las 60 páginas del contrato. Nadie iba a corregir mis errores. Cuando el notario preguntó si esperábamos a alguien más, respondí sonriendo. No. Solo estoy yo. Salí con una vieja leve de latón entre las manos. Entré en la vivienda vacía. Me senté en el suelo con un sándwich y contemplé aquellas paredes silenciosas. Pensé en llamar mi madre. Imagine perfectamente la conversación. Qué arriesgado, cariño. Y pocos minutos después volvería a hablar de Diego. Guard el teléfono. Mira la habitación vacía y dije en voz baja. Lo conseguimos.
A cual fue el primer paso de una vida completamente distinta. Y mi familia todavía no tenía la menor idea de que acababa de comenzar. No es un regalo. Dijo Manuel mientras me entregaba los slaves. Es un préstamo. La diferencia es que tú arreglas tus propios inadoros. Solo puso una condición. Antes de firmar quiero ver tus cuentas. Lev toda mi vida financiera en una carpeta. Durante 2 horas reviso cada hoja, cada recibo y cada anotación. Al llegar a la primera página de mi cuaderno, donde estaba escrito el número 48.212 euro. Apoyo el pulgar sobre la cifra y sonrío. Todo empezó aquí. 15 meses después de comprar Alameda. Firmé la adquisición del duplex de la Avenida del Espino. En enero Manuel se mudó para vivir cerca de su hija. Aquella noche colg la cuarta lave en el viejo lavero de madera. Los 4 ganchos estaban completos. Me senté en el suelo de la cocina y lord durante apenas 30 segundos. No era tristeza ni alegría. Era alivio. Después preparante y seguí con mi vida. 4 propiedades. 6 puertas. 15 meses. Y nadie de mi familia sabía que existen. Un mes después recibí la llamada de una periodista, Renata Vázquez. Quería publicar mi historia. Durante 3 días dude. Si aceptaba, mi familia descubriría toda la verdad al mismo tiempo que el resto del país. Entonces record la pregunta que Tanya me había hecho meses atrás. ¿A quién intentas demostrar todo esto? Comprendí que lavaba ano y medio reuniendo pruebas para un juicio imaginario. Esperando que algún día mi familia decidiera que por fin yo era suficiente. Podía seguir escondiéndome. O podía dejar de pedir permiso para existir. Sept la entrevista. Renata comprobó cada documento, revisó cada cifra y, al ver el lavero con los 4 laves, preguntó qué significaba. Es una promesa que cumplí. El reportaje apareció un jueves con un gran titular. De pagar alquiler a tener 4 propiedades. La enfermera que construyó su patrimonio en solo 18 meses. A las 7 de la mañana mi teléfono no dejó de sonar. Mi tía Rosario compartió el artículo en el grupo familiar. Asterisk, esta es nuestra Jimena. Diego respondió únicamente con un pulgar hacia arriba. Era evidente que ni siquiera había leído el artículo completo. Mi padre escribió. Asterisk, ese carácter lo herdes de tu abuelo. Mi madre en cambio guardó silencio. No escribió ese día. Ni al siguiente. Ni durante todo el fin de semana. El lunes me llamo. Ven a casa por favor. Cuando los 3 estaban sentados en la cocina. El periódico seguía abierto sobre la mesa. Justo en la página donde aparecía mi fotografía. Mi madre ni siquiera ofreció café. En esa casa, aquello era una señal de tormenta. 2 años escondiendo todo esto. Dijo con frialdad. Dejaste que me enterara por tu tía. Nos mentiste. Me llamó la atención la palabra. No dijo que había trabajado. No dijo que había construido. Dijo que había mentido. No mentí mamá. Simplemente nunca preguntaste. Diego resopló desde la encimera. Al final solo te compraste una casa. Felicidades. Lo mira con calma. ¿Cuál de los 4? El silencio llenó la cocina. Incluso el ruido del frigorífico parecía demasiado fuerte. Mi madre volvió a leer el periódico. Como si el número 4 pudiera desaparecer si lo miraba al tiempo suficiente. No me cuid mucho más. Después del artículo ocurrió exactamente lo que Manuel me había advertido. En cuanto la gente asocia tu nombre con dinero, tu teléfono aprende nuevos idiomas. Una prima necesitaba 2,000 euros, solo hasta pagar impuestos. Mi madre empezó a contar orgullosa mi historia por teléfono. Con Jimena nunca tuvimos que preocuparnos. Siempre se de pie. Incluso mi éxito terminó convirtiéndose en otra prueba de que nunca habían tenido que ayudarme. Un jueves, mientras raspaba pintura del Porsche, mi padre apareció con su camioneta. No bajo del vehículo. Solo bajo la ventanilla. Tu abuelo levantó media calle con sus propias manos.
Tu herdes los suyas. Después arrancó el motor y así marchó. Fue la frase más cercana a un orgullo que jamás le había escuchado. Pocos días después apareció Diego. Nunca venía solo. Se quedó varios minutos mirando las cuatro llaves colgadas en la pared. Finalmente habló. Había perdido el trabajo meses atrás. Su supuesto negocio inmobiliario era un fracaso. Su socio había desaparecido. Debía varias cuotas de la hipoteca. Y la casa que mis padres lo ayudaron a comprar valía menos de lo que todavía debía al banco. Nunca sentí que esa casa fuera mía. Admitió. Era de ellos. Yo solo vivía allí. Luego levantó la vista. Me dieron 60,000 euros de ventaja. Y aún así soy yo quien así está hundiendo. No respondí. No hacía falta decir que aquella ventaja también había sido una carga. Antes de irse añadió. Mamá está organizando una reunión familiar para el domingo. 3 días antes de esa reunión, mi madre apareció en mi casa con un bizcocho. Mientras esperaba que hirviera el agua para el café, observó el viejo lavero de madera. Pasó los dedos por las flores grabadas. Mi madre tenía uno igual. Entonces me contó una historia que jamás había escuchado. Cuando mi abuelo murió, la granja familiar pasó íntegramente al hermano mayor de mi madre. La explicación había sido exactamente la misma que yo había escuchado años después. Asterisk, tú ya tienes un marido. Vas a estar bien. Mi madre nunca protestó. Aceptó aquella decisión. Primero así ayuda al hijo que así está hagando, susurró. Eso no es favoritismo. Es triage. Por primera vez comprendí que ella también había sido la hija que siempre estaba bien. Luego dejó el bizcocho sobre la mesa y dijo. El domingo. Diego es quien así está hagando. Trae tu chequera. El domingo todo parecía un espejo del pasado. La misma mesa. El mismo mantel. Mi padre deslizó una carpeta hacia mí. 2 años antes había sido un sobre. Ahora era una solicitud bancaria. Necesitaban que firmara como segunda titular para refinanciar la deuda de Diego. Con tus ingresos el banco lo aprueba. Dijo mi madre mientras me tomaba la mano. Solo es una firma. No te cuesta nada. Tú querías formar parte de esta familia. Esto es lo que hace una familia. La enfermera que lavaba dentro hizo automáticamente las preguntas correctas. ¿Cuánto debía realmente? ¿Cuántas cuotas estaban impagadas? ¿Cuáles eran los ingresos actuales de Diego? Las respuestas fueron peores de lo que imaginaba. Mira la línea amarilla donde debía firmar. Una parte de mí sabía que podía hacerlo. Otra comprendía que lavaba toda la vida intentando comprar un lugar en aquella familia. Entonces entendí algo. No había construido 4 propiedades para demostrar que valía algo. Las había construido para dejar de necesitar que alguien más lo decidiera. Dejé el bolígrafo sobre la mesa. No voy a firmar. Después mira Diego. Pero si voy a ayudarte. Vamos a vender la casa al precio real del mercado. Todos los domingos nos sentaremos juntos hasta encontrar la mejor salida. Te enseñaré todo lo que aprendí durante estos 2 años. Tendrás mi tiempo, mi experiencia y mi apoyo. Pero no pondré en riesgo el futuro que construí para rescatar de decisiones que no fueron mías. Por primera vez en mucho tiempo, ayudar no significaba sacrificarme. Primero llamaremos al banco antes de que la deuda pase a cobranza judicial. Lo dijo Diego. Después haremos un presupuesto que puedas cumplir. Cuando la casa así venda, empezarás de nuevo. No con mucho dinero pero sin deudas. Hizo silencio. Y así de verdad quieres cambiar. En junio así desocupa Magnolia. Presentarás una solicitud como cualquier otra persona. Si tus números cumplen mis requisitos, firmaremos un contrato. Lo mira los ojos. Serás mi inquilino, no mi obra de caridad. Quiero que aprendas lo que cuesta construir una vida. Eso fue lo único que nadie en esta familia te permitió descubrir. Respira hondo antes de terminar. La ayuda te nunca te obliga a creer no es ayuda. Yo quiero dar la que si lo hace.
Mi madre ese levanto tan rápido que la silaturio contra el suelo. Es tu hermano no un desconocido. Toda la vida te dimos de comer te criamos y la primera vez que esta familia te necesita. Les responds con contratos y paplio? Su voz temblaba entre la rabia y la incredulidad. Tienes cuatro casas. Cuatro. Y dejas que tu propio hermano así hunda? Por un instante así quedo sin palabras. Había legado al límite de una idea que nunca había tenido que decir en voz alta. Yo también me puse de pie. Sin enfado. Sin prisa. Tienes razón mamá. Espero mi siguiente phrase. Tengo cuatro casas. Y nunca tuviste que preocupar por mí. Hice una breve pausa. Así que déjame devolverte el mismo cumplido que me diste hace 2 años. Sonreí. Estoy bien. Porque yo misma me aseguro de estarlo. De media vuelta y camin hacia la puerta. Cuando ya estaba saliendo escuché la voz de mi padre. No levanto la vista. Solo dijo. Mandale a Diego el artículo del periódico. Nada más. Fue su manera de decir que había entendido. Mientras conducía de regreso esperaba sentir tristeza. No lego. Lo único que sentí fue una ligereza extraña. Como si hubiera dejado un peso que levaba demasiados años sobre los hombres. La luz de la farola entraba por la ventana y iluminaba el viejo lavero. 4 ganchos. 4 laves. Durante mucho tiempo pensé que aquellas laves eran las pruebas que necesitaba para convencer mi familia de que yo también tenía valor. Aquella noche comprendí que estaba equivocada. El juicio nunca existió. Y el jurado jamás iba a cambiar de opinión. Hay tribunals donde no importa cuántas pruebas presentes. La única forma de ganar es dejar de comparecer. Poco antes de la medianoche recibí un mensaje. Era Diego. No había disculpas. No había explications. Solo una pregunta. Asterisk. ¿A qué hora nos vimos el domingo? Sis. Me eché reír. Respondí. Asterisk. A las 9. Trae tus extractos bancarios. Sis. La casa de Diego terminó vendiéndose en junio por 282.000 euros. Después de pagar la hipoteca, el préstamo y todos los gastos, le quedaron poco más de 6.000 euros. Pero por primera vez en muchos años, también le quedó algo más importante. Cero deudas. La reforma que había iniciado con Marcos acabó vendiéndose con pérdidas. Poco después consiguió trabajo en un almacén. En julio presentó la solicitud para alquiler Magnolia. Lo hice esperar 2 días antes de dar la respuesta. Tanya todavía dice que fui un poco cruel. Yo digo que necesitaba entender que las oportunidades también tienen reglas. Firmó un contrato igual que cualquier otro inquilino. 4 meses después, había pagado todos los alquileres antes de la fecha límite. Cada domingo liga con una carpeta llena de números. Algunos domingos también aparece la camioneta de mi padre. Ya no viene a rescatar a nadie. Solo a aprender. Mi madre nunca volvió a sentarse mi mesa desde aquel día. Nos vimos en cumpleaños, bodas o funerals. Nos saludamos con educación. Como 2 personas que trabajaron juntas hace mucho tiempo. En agosto recibí una tarjeta de cumpleaños. Dentro solo había una palabra. Asterisk mamá. Sis. Nada más. Algunas historias no terminan con un perdón. Y está bien. Los antiguos 60.000 euros desaparecieron hace tiempo entre gastos de compra, reformas válidas y malas decisiones. Nadie vuelve a mencionarlos. Manuel sigue enviando postals. Nunca los firma. Solo escribe una frase. La última decía. Asterisk, el nieto ya sabe nadar. Sis. Le respondí mentalmente. Asterisk, los libros están limpios. Sis. Y lo están. Las 6 puertas generan beneficios constantes. Nada espectacular. Solo estabilidad. Y en este negocio la estabilidad es el mejor elogio posible. El domingo pasado estaba tomando café en el Porsche cuando la camioneta de Diego apareció antes de lo habitual. Bajo con su carpeta bajo el brazo y una bolsa de bolos recién hechos. Miró la casa, sonrió y gritó desde la entrada.
¿Cuál de los cuatro? No pude evitar reír. Abrí la puerta. Entró. ¿Why no sentamos juntos a hacer el trabajo de cada domingo? Después de todo lo que pasó solo hay una verdad que nunca cambió. Estar bien nunca fue un premio de consolación. Fue la herencia que construí con mis propias manos. Una leve cada vez. Nadie me la regaló. Nadie puede quitármela. Y esa es mi historia. La historia de un sobre que nunca recibí, cuatro leves que nadie me dio y una vida que aprendí a construir por mí misma.